Dicen qla de una modrello puede do. Paro nadi te prepara para el dia en que tu propia hija te deseó where te con frialdad en los ojos, yo no buscaba riquezas, en I gloria. Solo quería sequerida, solo quería un poco de espacio. En el corazón de mi hija, para lo que recibi fu desprecio, gritos. Y una phrase que me pareció el alma, o yo la y te ate rapel en carro, a veces. Pero lo to do es la única forma de reencontrar contigo misma, y fu justo cuando dije de esperaba. Que la vida me dio una segunda oportunidad, no para vengarme, sino para levantarme. Esta es la historia de cómo me convertí en lo que nadie esperaba, una mujer libre, fuerte, y sí, millonaria. Pero sobre todo, una mujer que aprendió a no suplicar carico de quien nunca supo amar mi llamo Estela, tengo 66 años, y si alguien me hubiera dicho que un día mi hija me quería muy a ta... no lo habría creído, no por mi vida. Si perfecta, en I por clora, mi hija, si un ángel. Sino por pens que la relación entre madre y hija podría resistir hasta las peores tormentas. Para mi equivoque, y lo descubrí de la forma más fría y directa posible. Era una tarde de domingo, una de esas tardes en las que el calor se cuela por las paredes y hasta el café se enfría de la aire. Laura y yo estábamos en la cocina, discutiendo por algo tan tonto como la factura de la luz, desde que se vino. Vivía conmigo, después de divorciarse de Mauricio, la casa no había sido un lugar tranquilo. Todo era tensión, todo era juicio. No soporto esto, mamá. Grito, tirando la cuchara al fregadero. La verdad, a veces pienso que sería mejor que me atropellara en coche, para no ser una carga para nadie. Mi pues rigida, no lo como. Magdalena, no grit. Simplemente sentí como si me hubieran vertido un cubo de agua helada. No por el grito, ya me había acostumbrado, sino por las palabras, por como las digo. Como si hablara del tiempo, sin pensar, recuerdo que abrí los labios y volví a mi habitación, cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en la cama en la que había dormido con mi difunto. Marido durante más de 30 años, y me al techo como esperando una respuesta divina. No hubo respuesta, solo silencio, lo no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era la niña que me cogía de la mano al cruzar la calle, lo que lo raba, al sacarse un diente y me rogaba que no la soltara. Pero después del instituto, todo cambió. Se volvió fría, distante, y luego, con su matrimonio fracasado, se volvió completamente amargada. Cuando llegó a casa, no me pidió permiso, llegó con maletas, el bebé dormido en brazos y una mirada de decepción, la recibí como a una madre, porque nunca se dejó de ser madre, en I sequera cuando el hijo no es el mismo. Al principio, pensé que sería algo temporal, os meses. Que sentaría cabeza, buscaría trabajo y se iría, pero no. Empezó a adueñarse del salón como despacho, de la cocina como su dominio y de mi dormitorio como una molestia. Un día, como si nada hubiera pasado, me dijo, mamá, puedes ir al lavadero. El dormitorio principal es más cómodo para mí y para el bebé, y yo, tontamente, acepto. Tome mis cosas, mis fotos, mi costurero, y me encerré en una pequeña habitación con paredes descoscarriladas, donde apenas cabían una cama y una mesita. Pero no me quejo, porque una madre tiene que aguantar. Eso es lo que nos enseñan, no. Con el tiempo, empecé a desaparecer, literalmente. Un día, me di cuenta de que mis fotos ya no estaban en la sala. Las habían guardado en calles sin avisarme. Mi tasa favorita,
la de las flores azules que me regaló mi esposo, don Ernesto, estaba en el armario. Cuando pregunt, lo rodillo de, mama, es una taza vieja. No cabe, incluso el loro que teníamos desaparecer. No siquiera cantaba, era como si comprendiera que este, era su hogar. Que todos estábamos de paso menos él, lo más difícil fue combinito. Solía correr abrazarme cuando llegaba del colegio, me llamaba abuelita a dulce Jaime. Lo cantaba todo, pero cuando Laura empezó a decir cosas como que exageraba, que era mucha molestia, cambió. Me saludaba por obligación, como cuando ves el portero del edificio, lo entendí, no fue su culpa. En vez, al ver que nadie cocinaba, me arriesga hacer caldo de pollo. Lepus episode, como le gustaba olor de pecuega, recogí los platos, me senté y esperé, pero no bajaron. Cuando subí a Versalles, Laura apenas abrió la puerta y dijo, pediremos pizza. No quiere tu comida, y me cerró la puerta en las narices. Y esa noche decidí empezar a escribir, no un diario, no. Sino una libreta para anotar todo lo sucedido, palabras, fechas, actitudes. No por venganza, solo para no olvidar lo vivido. Porque el silencio a veces te hace dudar de ti mismo. Y no quería olvidar quién era. Cada noche escribía una línea, a veces dos. Dijeron que no servía para nada, me escondieron el teléfono. Como panduro porque si les acabo la comprensión a besar, cosas así, cosas que no parecen. Dollar, pero dolían más que una bala. Y entonces llegó el día que lo cambiaría todo, creo que era martes. Fui a lo exo a comprar leche y cigarrillos para Laura, aunque no fumo, y vi en cartel, lotería nacional, gran premio de $20 millones. Me re entre dientes. Dij, y si ganó, comprar un billet. El último que quedaba, el mero 212,353. Al día siguiente, me entrevisté en la tele, encendí la radio en mi cuartito y escuché los resultados. No te lo creerías, el mero ganador era el mío, casi me caigo. Me tapa la boca para no gritar, mis pertenencias, cosas que yo no tenía acabada en la casa, y sentí algo que no había sentido en ecos, pero no dije nada. Me guardé el billet de lotería en el solson y solo el día siguiente a cobrarlo. Pedí consejo, abrí una cuenta, me cambié el nombre. Y en sábado por la mañana, cuando Laura salió a llevar al niño al parque, hice las maletas y me fui no dije una nota, no dije rostro, solo dije una taza. Una taza con flores azules, en la mesa de la cocina. Dicen que cuando te vas en silencio, es cuando hablas con más claridad. Y así me fui, sin lágrimas, sin dramas, sin quejas. Salí de la casa que yo no era mía y me alege, como si me hubieran quitado el último saco de piedras do encima. No. Tenía un plan específico, pero tenía algo que nunca antes había tenido, la capacidad de elegir. Y eso, para una mujer como yo, que siempre ha vivido para los demás, valía más que el dinero. El primer lugar o que fue un pequeño hotel, en Veracruz, con vista al mar, nada lujoso, pero limpio, tranquilo y café caliente en la recepción. Cuando abrí la ventana y sentí la brisa salada en la cara, lloré como Magdalena. Pero no porque estuviera triste, lloré porque me sentía viva. Porque después de todos estos ecos, nadie me dio que hice, nadie corrigió mi tono, nadie juzgó mi ropa en mi personalidad. Me senté en el balcón con una libreta nueva. Escribí una sola línea, hoy respiro sin miedo. Con la ayuda de una asesora que me presentaron en el banco, compré un apartamento pequeño,
para convista. Olma, el segundo piso tenía cortinas forredas, una cortina pequeña y una habitación donde cabía mi cama y todo mi silencio. Mi pies en nombre de soltera, Estela Ramos, me gustaba como sonaba. Como si esa mujer siempre estuviera dentro de mí, esperando a solia, no le dije a nadie donde estaba. Apagué mi viejo celular y abrí un huevo con un mero desconocido. Creé una cuenta de correo electrónico, una de esas cuentas con contraseña que no es olvida, para nadie puede adivinar. Y con eso, en vez de un huevo, lo mexo fue descubrir que tenía ganas de aprender. Me inscribí en un curso en línea de repostería tradicional. Aprendí a hacer conchas, galletas de crema y pan de maíz. Subí mis fotos a un web, a cuenta de Facebook, y mujeres, jóvenes e incluso hombres que quieren aprender a hornear empezaron. A seguirme, una chica me escribió, Señora Estelita, sus recetas me salvaron del estrés. Y eso me hizo rir, yo, que vivía con el estrés cucharada, ahora hay daba otras a respermexoa. Osi nocio dulce paz, mi pequeña tienda, empezó a vender descasa. Luego puse un cartel hecho a mano, pan recién horneado, con historias, y no miento. Por cada pantín un trochito de mi pasado, pero también de mi nueva vida, pasaron 2 meses sin noticias de Laura, en un solo mensaje, en una sola llamada. Pense que ese enojaria, pero la verdad es que no me importa. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba su aprobación ni su perdón, hasta que un día, me entres. Tomaba café en la acera frente a la tienda, una cliente me mostró un video en su teléfono. Ese volvió viral. Era un video de TikTok de una niña llorando, diciendo, mi mamá ha desaparecido. No sé dónde está, estoy devastada. Y era Laura, eso una foto via llamada, de cuando tenía el pelo más corto y todavía usaba sus sutas. Fios, de yo que me extrañaba, que lo sentía, que quería arreglar la relación. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no era arrepentimiento. Era estrategia, y esa noche, encendí mi viejo teléfono solo para revisar. Más de 20 mensajes. Sin leer, todos de ella, mamá, por favor. Siento lo que dije, tenemos que hablar. No tengo dinero para el alquiler. El chico extraña a su mamá. No respondí, para todos los mensajes. Tome capturas de pantalla, y las envié a mi abogado. Porque no tienes que demostrar que estás sufriendo, simplemente ya una nota. Os 10 después, luego la sorpresa, Laura apareció. Así, sin más, ese quedó en la puerta de dulce paz con flores en las manos y una cara que no reconocí, una mezcla de culpa y calculo. Mamá, estás viva. Como si esperara encontrar un bollo tierra, la madre arriba bayo. Iba pulcramente vestida, ligeramente maquilada, su rostro carece de culpa, para conocer esa mascara. Que haces aquí, preguntó con voz serena. Te he estado buscando por todas partes, quiero arreglarlo todo. Por mí o por lo que tengo, salt, trago saliva. Por nosotros, por el baby, y que hay de que quieres que me atrapel. Ese quedo calada, voy a la mirada. Estoy enfadada, no era mi intención. Me lo cree, le ofrecí un café, sentada en la mesita de fuera, la observé mientras lo miraba todo, el expositor. Las flores, la cartera de pedidos, le temblaban las manos al sol sana la taza. No sabía que tenías dinero. Y era cierto, lo dio, no tardó en 5 minutos. ¿Y eso marca alguna diferencia? Respondí, nada. Es solo que pens. Que podríamos ayudarte invertir bien. Ayudarte, que generoso. Y esa noche,
Lori como una magdalena, no de tristeza. De frustración, porque incluso después de perdem, Laura no entendía lo que había perdido. No era dinero, era el derecho a ser parte de mi paz. Y lo había vendido por orgullo. Una semana después, recibí una notificación legal. Laura me estaba demandando por manutención financiera como hija dependiente. Exigía la manutención infantil, mi rey, una de esas risas dolorosas. Y luego hablo con mi abogado, lady to do, mensajes, capturas de pantalla, fotos, videos, inclinando la parte en lo que me grito por ser una madre pesada. Y él me dijo, tranquila, Estela, esto se va a reventar solo. Y si quiere jugar sucio, tenemos jabón de sobra. Desde entonces, comprendí que el silencio ya no era debilidad, era estrategia. Seguí horneando, saludando a la gente, repitiendo para los niños que pasaban por la acera. Mi vida no había se enviado solo que ahora, todo lo que hacía sin miedo. Un día, me entras espolvorear acá sobre unas empanadas, escribí en mi cuaderno. No quiero venganza, solo quiero que sepa que yo no necesito que la haga sentir mal. Y cuando el abogado me dijo que el caso había sido desestimado por falta de mérito, sentí que algo dentro de mí se calmaba. Como una sila que siempre había estado torcida que finalmente se endereza, no sé qué pasará. Después, tal vez Laura lo intente de nuevo. Tal vez me envíen nuevos mensajes. Tal vez algún día entienda todo lo que me arrebato con sus palabras. O tal vez no, pero yo no es una carga para mí. No volví para vengarme, volví para demostrarme a mí mismo que no me habían hecho daño, cuando una mujer me disposta. No es porque esté enojada, es porque su alma está llena de silencio. Y eso fue lo que me pasó. Tras recibir la notificación de la demanda, supe que el momento de Laura no era un mal momento. Era una forma de ser, una que había permitido durante años por miedo, por costumbre. Por amor, sí, pero el amor malinterpreta te encierra, te borra. Y no quiero volver a desaparecer, mi abogado, el señor Méndez, un hombre bajito. Y serio con un corazón más grande que su maletín, me llamo una tarde con la noticia. Señora Stella, el juez desestimó el caso. No había pruebas de dependencia económica. Y además, con la información que nos proporciona, tenemos motivos para presentar una contrademanda si quiere. Le di las gracias con un nudo en la garganta, no por la victoria legal, sino porque alguien me creerá sin tener que gritar. Al día siguiente, Laura regresó a la tienda. Esta vez no lavaba flores, en maquillage, en logré más. Solo un sobre en la mano y una mirada que yo no sabía cómo fingir, no volver a hacer esto. Dijo, sin siquiera saludar, dejo el sobre en la mesa, no lo toqué. No vine pela, acadio. Entonces por que estás aquí, pregunt. Para decir que yo no me interesa tu dinero. Y me perdon eso, no lo merezco. Nos quedamos en silencio, el ma murmuraba. A lo lejos, como si contuviera la respiración, entonces la chica me miró, y por un segundo, vi a mi hija. No a la mujer resentada, no era egoísta. Vi a la niña que sabes a mi cama porque de mi edo los turnos. So lo quiero que me ves, mamá, me dijo en voz baja. Y entonces supe que lo entendía todo pero no podía arreglarlo. Porque el dono no fue cosa de un día, fueron ecos de palabras descuidadas, de silencios que habían vuelto costumbres. Le ofrecí un panetón y fue sin probarlo. Después de eso, no volvió, sin mensajes, sin exigencias.
Sin cámaras fingi endo simpática o las redes social. Solo silencio, y esta vez, fue en silencio que no dolió. Como si finalmente nos hubiéramos cantado to do sin decirlo. Pasaron los meses, dulce paz creció. Me invitaron a un programa local para contar mi historia. Me entrevistaron para una revista digital para mujeres emprendedoras mayores, incluso. Recibí cartas de otras mujeres que decían, yo también paso por eso, Estela. Pero no sé cómo les respondí a todas. Aunque solo fuera una línea, nunca es tarde para de ser invisible. Un sábado por la tarde, me entras arreglaba la vitrina de los rolos de canela, ese me acercó un joven de os 20. Ojos amarino, delgado, con cara triste. Es usted la señora Estela Ramos. Sí, porque soy Santiago, well hijo de Laura. Ese me paró el corazón en segundo. No porque no lo reconociera, sino porque la última vez que lo vi tenía 12 años y me dijo que le parecía repugnante mi comida. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí y le serví un café, no dijo mucho. So lo miraba las fotos, las recetas en la pared, el pequeño mantel que había bordado. Mi modelo es diferente, soltó finalmente. Diferente en que, no grita. Pero tampoco habla mucho, discute hizo dano. Si la vuelvo a ver, le di, gracias por no arruinarlo. No supe que decía, Santiago ese cuido un rato más. Me preguntó por los helados. Pidió una caja para levar, y antes de me abrazó. Abui ella puedo volver, y ahi, las lágrimas que creía secas cayeron sin permiso, porque no era lo que envolvía, era la posibilidad de que el amor no se acabara. Claro que puedes volver, hijo, cuando quieras. Y esa noche, anod en mi cuaderno, no todas las hijas son madres. Pero algunos nietos tran lo perdido, con el tiempo, Santiago venía más a menudo, me ayudaba a hornear, me ayudaba a organizar la vitrina, sonreía a los clientes, jugaba con los niños que venían a comprar galletas, un día me trajo una cajita envuelta en papel craft. Mi madre te envió esto, dentro había una carta. No la típica disculpa, en hay palabras bonitas, solo una frase. Escrita con su letra temblorosa, gracias, mamá, por no calarte, y por mantener firme. Logad con las demás, no porque me sanara, sino porque era la primera vez que Laura me veía como alguien que también estaba herido. No volví a vivir con ella. Ella no volvió a vivir conmigo. Para comprendemos nuestros límites, Santiago me invitó a su graduación, Milano en Navidad. Me envió fotos cuando ese fue a la universidad. Y cada vez que veía su nombre en el celular, me temblaban las manos, pero yo no de miedo. De gratitud, una tarde, me entras lotti anda, ese me acercó una mujer maya. Tenía el rostro triste, la mirada apagada. Es aquí donde una mujer dio el juego para empezar una nueva vida. Le sonreí, aquí está, como puedo ayudarte, un consejo, si no te importa. Le serví una taza de café, y me entras la escacaba habló de como su hijo la había hecho sentir como una carga, como su neurolocritacaba. Como yo no ese sencha duena de su propia cama. Sup que estaba viendo a la Estela de hacer un ano, le apret la mano. No necesitas permiso para si feliz, le dije, y loro. Fue como si alguien finalmente hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Y esa noche, escribí la última frase del ano, no volví para vengarme. Volví para estar donde realmente me querían, empezando por mí. En uno después de salir silenciosamente por esa puerta, comprendí algo que me llevaría a toda la vida.
Aprender la dignidad no cree escándalo. Simplemente existe, y no me la pueden quitar. Dulce paso no era solo una penadería, ese había convertido en mi refugio, mi altar, mi lugar seguro. La gente venía no solo por pan, sino por conversación, por consuelo, por el suave silencio que llenaba el air. A veces, mujeres como yo venían con el alma rota y el corazón apesadumbrado. No sabían si hablar o Laura primero, y yo nunca. Las presentaba, les servía café, les daba empanadas o de tortilla, y las dejaba respirar. Porque veces lo único que una mujer necesita es un lugar, donde no tenga que explicar por qué está rota. Santiago seguía viniendo a visitarme. Yo no era un invitado, sino parte de este nuevo mundo mío. Me ayudó a levar mi negocio. Me, on seno internet, subía videos de nosotros horneando juntos, y siempre usaba el hashtag #buel o valiente. O de esos videos se hizo viral, en I sequera me di cuenta. Solo recuerdo que al día siguiente recibí más de 50 mensajes en la página web de la tienda. Muchas de todas partes me escribieron, gracias por compartir lo que muchos calamos. Es mi inspiración, Estela, como evitas la amargura. Y esa última frase me dolió mucho. Porque me vi reflejada en la pregunta, muchas veces. Estaba a punto de volverme dura, fría, hostil, pero no lo permití. No porque fuera más fuerte, sino porque sabía lo que era vivir con alguien así. Y no quería ser una versión más de mi hija. Un jueves por la tarde, mientras terminábamos. Un pan de muerto, Santiago me preguntó, abuela, ¿alguna vez has pensado en ir más lejos? ¿Cuánto más lejos? No ese cute otro país, otra ciudad. Para olvidar lo todo, guard silencio un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque lo guardaba en secreto. Sí, lo he pensado, muchas veces, y por qué. No, porque si llegar tan lejos para olvidar, también dejaría atrás lo bueno. Y no quiero ver a quien soy solo quiero volver verme con amor, sonrió. Mi abrazo fuerte por los hombros, que suerte tengo de tenerlos así, a todos. Ustedes. Es día, después de ser a la tienda, liga casa y abrí una calle que no había tocado en meses. Dentro estaba mi viejo cuaderno, es donde había escrito todo lo que sentía profundamente. Desde yo le te rappel en coche hasta la primera barra de pan que vendí, lo jodí como quien examina una cicatriz sin rencor. Y me sorprendió ver que había escrito la palabra aguanta. Aguanta los gritos, aguanta el desprecio, aguanta la frialdad de dormir sola en mi propia casa, aguanta el olvido, aguanta el miedo. La serie, sabiendo que nunca más tendría que escribirla. Poco después, Laura me envió una carta escrita a mano. Hoy en día, casi parece una disculpa preparada. Decía así, mamá, no sé si esta carta te servirá. No espero que me perdones ni que me olvides. Solo quiero que sepas que ahora veo cosas que entonces no veía. Veo que me lastimes cuando decidís cuidarte, y eso me dolió, porque no. Sup como hacerlo yo misma, gracias por enseñarme no con gritos, sino con tu ausencia. Porque en tu silencio, aprendí más de lo que yo más imagino. No soy la mujer que debiste haber criado, pero puedo intentar ser la hija que mereces. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy, Laura. Lo leí 3 veces, no lo haré como Magdalena. Simplemente sentí que algo dentro de mi descansaba. Luego de una calleta junto con el primer recibo de compra de Dulce Paz, y la ecografía de Santiago que Laura me había regalado cuando creía que yo era especial. No porque tuviera muchas ganas de tenerla, sino porque no quería olvidar.
Que hasta las mentiras más feas pueden hacer un pastel precioso. Pasaron las semanas, una mañana, Santiago me dijo que iba a estudiar al extranjero. Le habían concedido una beca. Y aunque su voz sonaba emocionada, no que sus ojos buscaban permiso, que dijiste que me fuera sin miedo. Y me que pero no sola, conserva todo lo que cultivamos aquí. Le preparo una caja de pan para el camino, una carta y mi receta de rolos de canela. Así, cuando estés lejos, sobras aquí sobre nuestra hoga. El día que ese fue, mi abrazo tan fuerte que me rompió el alma, para fue un dolor hermoso. Oh, de esos dolores que solo llegan cuando amas de verdad a alguien. Con el tiempo, dejé de esperar respuestas. Dejé de mirar mi teléfono con ansiedad. Dejé de preguntarme si lo volviera a mí o si la herida entre nosotros sonaría alguna vez. Aprendí a vivir con el eco, no con el ruido. Y en domingo cualquiera, me entrasbaré a la entrada de la tienda. Me di cuenta de algo, no necesitaba testigos para saber que había ganado. Porque en cuando dejé a justificar lo injustificable. En cuando me dije palabras amables en voz alta. En cuando horneé mi primera hogaza de pan, sin lora. Triumph cuando me miré al espejo y no vi una carga, sino a una mujer. Y esa noche, escribí, por última vez, en mi nuevo cuaderno, no soy una madre perfecta, pero soy más yo misma cuando decidí de mendigar amor. Y al apagar la luz de la cocina, me por última vez la estantería donde colgaban fotos, cartas y notas de clientes. En medio, coloqué una nueva foto, Santiago, con su toga de graduación, yo, abrazándolo, con la Carolina de harina y una sonrisa sin filtro, y en cartel encima que decía, mi casa. ¿Es reglas? Mi paz, esta no es una historia de venganza. En de la justicia de Dios, tampoco es una historia de final feliz, con música de fondo y abrazos reconciliadores. Esta es una historia real, mía, tuya, de todas. Por todas, en algún momento, sentimos que ya no encajamos en la vida de las personas que más queremos. Y al cala, al aguanta, al seguir siendo la fuerte, poco a poco nos perdemos. Hoy quiero hablar con esos muchos, bueno, para quienes leen esto entre lágrimas o en silencio, me entraslavan los pleitos o fingan que el nudo en la garganta es solo cansancio. Me llamo Estela, tengo 67 años. Y hace un año, fui mi hija quien me dijo que decía que me hubiera atropellado. Sí, tal como creen, no lo dijo lo rondo, no lo dijo con rabia. Lo dijo con la frialdad de quienes ya no ven esas madres como seres humanos, sino como obstáculos. Y yo me quedé calada. No le grito, no me quejo, no en escándalo. Simplemente me alege, y no por cobarde, me alege por contender que si me quedaba, moriría. Durante mucho tiempo, creí que una buena madre es la que se cuida incluso cuando la tratan mal. La que perdona incluso cuando la humillan, la que aguanta incluso cuando la ignoran. Nos enseñan que el sacrificio es amor, pero eso no es cierto. El amor no se trata a desaparecer por los demás, se trata de ya de renunciar a o mismo. No es fácil, dual de ya tu casa, tus fotos, tus nietos, tus recuerdos. Pero para mí fue más doloroso quedarme donde ya no había lugar para mí. Así que me fui, y me encontré a mí mismo. Abrí una panadería, aprendí a vivir solo, me hice amigo de mi silencio. Empecé a escribir, a hornear, a respirar sin miedo, y un día, mi sobrino regresó, no porque lo obligaron, sino porque me buscó con todo su corazón, y con eso, sentí que todo valía la pena.
Si estás leyendo esto y sientes que tu hija ya no te escucha. Si tu ya no te hace sentir como un intruso en tu propia casa. Si tus hijos solo te llaman cuando necesitan dinero. Si te sientes invisible entre los muros que hay desde construir. Dejen decir esto. No estás solo. No estás loco. No exageras en es difícil. Simplemente estás cansado de mendigar por un lugar que siempre deberías tener. Muchas veces me preguntan, ¿cómo lo haces, Estela? ¿Cómo aguantas tanto? ¿Cómo no te amargas? Y siempre respondo lo mismo, no lo hice sola. El dolor me ayudó. Porque el dolor es un maestro cruel pero honesto. Te muestra quién sí, quién no, y quién nunca. Aprendí a poner límites a los 66. Y si no los has puesto, hoy es un buen día para empezar. No tienes que gritar, no tienes que luchar, no tienes que justificarte. Solo tienes que mirarte al espejo y decir, yo basta, no tienes que huir. De casa como yo, no tienes que desaparecer en emprender. Para si tienes que elegirte, hazlo que quieras, hazlo en silencio, Laura, tembla, pero hazlo. Porque si no te eliges a ti misma, nadie más lo hará. A las madres que lo dirán to do y no recibirán nada a cambio. A las amas de casa que criaron a sus nietos porque sus padres estaban demasiado ocupados. A los ancianos que el sistema quiere. I envías ibil IZA. Este es tu momento. Porque nunca es tarde para empezar un nuevo. Nunca es tarde para decir, no me hables así. Nadie me obligó a estar donde no me quieren. No soy una carga, soy una mujer con un pasado. Hoy, mi hija vino a mí, me escribió cartas. A veces me enviaba mensajes, no para pedir más dinero, sino para pedir perdón. La he perdonado, no del todo. La odio, no, simplemente la. Dejé, porque solta es no quiere que nadie sufra. Sino de de cargar con cosas que no te pertenecen. Y si un día vuelve con un corazón sincero, aquí estaré. No porque deba nada, sino porque el amor, cuando no duele, también cura. Me entras tanto, sigo horneando. Sigo escribiendo, sigo sonriendo a mis clientes. Sigo compartiendo mis recetas, sigo tomando mi café con leche, y contemplando el mar. Por la tarde, y sigo deseando a cada mujer que entra en dulce paz con los ojos rotos, aquí en cages. Así que si estás pensando en rendirte, cala, aguanta un día más para no causar problemas. Te dejo con estas palabras, no es demasiado vieja para cambiar. Estás viva para liberarte del apego, y si nadie te lo dice hoy. Déjame ser yo, creo en ti, te veo, te aprecio. Y ti también puedes empezar un nuevo. Con amor, con fuerza y con el alma reconstruida, Estela Ramos, nunca pensé que alguien quería escuchar mi historia. Soy panadera, madre, abuela, anciana. Nada fuera de lo común. No tengo millones de dólares en el banco ni seguidores en red social. Solo tengo las manos llenas de harina y un corazón que ha aprendido a valerse por sí mismo. Pero un día, la vida me sorprendió, otra vez. Todo empezó con una entrevista local. Una chica del periódico del puerto vino a dulce paz porque se enamoró de una mujer que había comenzado de cero tras ser rechazada por su propia hija. Me dijo que no me preocupara, que era solo una nota para su columna de historias inspiradoras. Except, más que nada por cortesía, me senté en mi mesa de siempre, la del mantel rollo a cuadros. Y le conté mi historia como si estuviera charlando con una vecina de la lavandería. Sin filtros, sin adornos, con la verdad dicha con calma. Me escuchó sin interrumpir, tomó notas.
Mi pregunto si podia tomar una foto junto a mis canchas. Le dije, de recuerdo, pero no me mais de perfil. Me incomoda, sonrió, tomo la foto, y ese fue. Pense que eso era todo, pero no. 2 semanas después, alguien llamó a la puerta de la tienda con una revista doblada, era mi cara. Ali estaba yo, con arrugas, ojos cansados para brillantes, un delantal manchado de canela. El titular decía, la mujer que eligió la paz. A la rutina, y entonces ocurrió lo inesperado, el artículo se compartió por todas partes. Empezaron a llegar nuevos clientes, no por el pan, sino por lo que había detrás del mostrador. Me dijeron, mi madre leo tu historia y loro. Mi abuela dijo que te pareces mucho a ella. Puedo abrazarte, Dona Stella, me recuerdas a alguien que ya no está. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo muy poderoso, la vergüenza que me hacía on sentir durante tantos años. Era en realidad una historia que valía la pena contar. Poco después, una productora de un canal independiente se acercó a mí. Querían grabar un cortometraje documental sobre mujeres mayores que renacen tras ser abandonadas. Tu historia es poderosa, me dijo una de las chicas mientras montaba el tripod. No queremos mostrar lástima, sino dignidad. Acepto, con una condición, si alguien me ve grabar llorando, que sepa que estoy picando cebolla. No quiero que me ven como una víctima, ese rieron, y lo hicieron. Me grabaron en la panadería, en la playa, en mi cuartito con cortinas de girasoles. Me grabaron haciendo empanadas mientras les contaba que dormía en el lavadero a instancias. De mi hija, me filmaron guardando la carta donde ella quería que muriera. Y luego les mostraron la nota que me dio mi nieto el día que se fue a la escuela. Abuela, no solo me dispan. Me diste ejemplo, y no lo olvidé. El documental se publicó en línea. En una semana, más de 100,000 personas lo habían visto. Yo, la mujer que en esa quería, sabía publicar una historia en Facebook. Ahora estaba en videos que hacían las mujeres en Colombia, Chile, Monterrey e incluso Japón. Y aunque mi hija ría, también me enorgullece, porque no era para mí. Era para todas las mujeres invisibles que de repente se vieron reflejadas en mí. Una mujer que vino desde Guadalajara solo para verme, se llamaba Olivia, tenía 70. Y 2 hijos, una sonrisa torcida y un bastón lleno de pegatinas. Mi abrazo tan fuerte que me rompió el corazón. Me salvaste sin saberlo, ¿dio? A mí, pregunta sorprendida, sí. El día que vi tu video, hice las maletas para ir a la residencia de ancianos. Me hice on sentir que no tenía nada más que ofrecer, para la vi y pens, si esa mujer puede hacerlo, yo también. Ese quedó 3 días, la invita hornea. Ese levo una copia de mi receta. Y cuando ese fue, me dio una notita en mi panera. Gracias por existir, las cartas. Comenzaron a ligar por correo, sí, cartas escritas a mano. Con tinta querida y letra torcida, para líneas de vida. Muchas me contaron sus historias, algunas pidieron consejo. Otras simplemente dijeron, no estoy lista para pero yo no tengo miedo de y una de las frases más hermosas vino de una adolescente. Mi madre me mostró su historia. Y ahora yo no la llamo loca, la llamo valiente. Una tarde, mientras revisaba todo lo que había recibido cartas, artículos, regalos, me pregunté si debía hacer algo más con todo aquello. Algo que no se quedara simplemente en un instante. Y así nació mi idea más loca, un espacio para muchas mayores que quisieran empezar de cero. No un refugio, no un refugio.
En hoga temporal can, olora pan y paredes donde nadie gritaría, le conté la idea a Santiago cuando regresó de vacaciones. Él, con su buen corazón y su cerebro. De ingeniero, dijo, lo haremos, abuela. Lo juro, y ahora estamos en país hondo, tenemos un pequeño terreno. Una amiga arquitecta suya nos está ayudando con la planificación, y una abogada es hija ofrecido a darnos a formar una asociación cívica, quien lo hubiera pensado, la mujer, que fue expulsada de su casa sin el debido proceso ahora construir un lugar, donde otros nunca serían excluidos. No soy famosa, no tengo premios, no salgo en televisión todos los días. Para mi historia ha tocado más corazones que 1000 personas influentes. Y no porque lo haya planeado, solo porque me atreví a decir, no más. Y en es no más, otras. Muchas escucharon sus propios hijas, hoy, sigo sirviendo dulce paz. Sigo horneando mis conchas con canela, sigo recibiendo abrazos, cartas y miradas que dicen, gracias por no rendirte. Y cada vez que una mujer entraba en mi tienda y me miraba, con lágrimas en los ojos, no le preguntaba nada. Simplemente lo invitaba a sentarse, le servía café caliente y le ponía una hogaza de pan caliente en las manos. Y cuando podía hablar, siempre decía lo mismo, yo también soy Estela. Y yo les sonreía, como si hubiéramos esperado toda. La vida para encont, ella no es.nunc a imagen que cataria las intercontilleras amarillas frente a una pancarta que decía, bienvenidos a dulce refugio. Pero allí estaba, con delantoles limpios, manos temblorosas y ojos llorosos, rodeada de mujeres que, como yo, creen que su historia había terminado. Pero otra historia comenzó. Todo empezó en un viejo cuaderno, el cuaderno donde, ano todo lo que me conmovió profundamente, des las palabras de mi hija hasta las noches que me acordé sin cena porque no había presupuesto. Una noche, leyendo las páginas secas y manchadas de lágrimas, me di cuenta de algo, no quería que ese cuaderno fuera mi última historia. Quería que fuera la semilla de algo más grande. Así que hablé con Santiago, le dije, hija. Si queremos un lugar así. Un lugar donde las ancianas que se sienten olvidadas pueden quedarse un tiempo, pensar, descansar, volver a empezar sin que nadie las presione y las critique. Un refugio, no. Un hogar temporal con aroma a café y música suave por la tarde. Un lugar donde nadie tenga que pedir permiso para oír a solas. Me miró, y como siempre, me creo, con la ayuda de gente buena, y sí, todavía. Hey gente buena, conseguimos un terreno a las afueras del pueblo. No era grande, pero tenía árboles, sombra y espacio para sonar. Olivia, de Guadalajara, donó su pensión de un mes para comprar pintura. Una chica que había sido víctima de violencia vino a darnos talleres de escritura, incluso el vecino, que tiene un puesto de flores me envió una caja de tazas, todas diferentes, con una nota que decía, para que cada mujer elija su taza como elige su destino, sin miedo y con alegría. No todo fue fácil, hubo gente que nos dijo que estábamos locas. Que los ancianos no necesitan casas, sino residencias. Una incluso se burló de él, diciendo, y luego que, entiendo para abuelas. No respondí, solo lo mira. Y sonreí, porque en ese burla del dolor lleno, un día ese topa con el sayo. Y continuamos. Con manos erguidas, sí, pero decididos, con ideas sensalas, pero con alma. Poco a poco, dulce refugio tomo forma. Pintamos las paredes de colores cálidos. Instalamos comas comodas,
cada una con una manta tallada a mano, en la cocina colgamos. Carteles cudichian, aquí, el courage no es mide por la edad. Y en la entrada pusimos en cartel cudichilla, para quien sobrevivieron en silencio, para quienes calaron por amor. Para quienes se fueron sin despedirse, este es su lugar. El día de la inauguración, acudieron más de 50 personas, mujeres, con bastones, jovencitas de mirada decidida, madres cuyas hijas no se hablan, pero que han decidido dar el paso. Santiago pronunció un breve discurso con voz temblorosa. Todo esto surgió porque un día mi abuela se cansó de sufrir. Y no quiero que nadie más espere tanto para elegir su paz. Entonces me entregó las tijeras, y yo, con manos temblorosas, corté la cinta, y sentí que mi historia se hacía más grande. Las primeras encuestas fueron tres. Las María, de 70 años, cuyo hijo quería llevarla en lugar más adecuado porque no lo recuerda todo. Pero en dulce refugio la vimos bordar con precisión, recitando pilla, y riendo como si tuviera 20 años. Este, de 66 años, que escapó de su pareja controladora después de 40 años. No tenía a donde ir en y como empezar, pero se levó. Un cuaderno y escribió todas las noches hasta que un día dijo, yo no le tengo miedo a los espejos. Y Marilu, de 75 años, que simplemente dijo, no me echaron. Me fui, y quiero que quede claro, cada una venía con su historia. Con su mochila invisible, con su pasado roto. Pero juntas teníamos una red, desayunábamos juntas, hacíamos pan los miércoles, leíamos en voz alta los domingos. Y los jueves jugábamos a Juan Gabriel o a Ocio Durcal, mientras limpiábamos la cocina. Y mientras el mundo exterior seguía con sorpresas y juicios, dentro, respiraba dignidad. Un día llegó una mujer muy seria. El pelo blanco recogido, la falda larga, la mirada dura. Al principio no quería decir su nombre. Se sentó sola, comió muy rápido. No habló con nadie, no la presioné. Hasta que una tarde, la vi sentada frente a la ventana, llorando quietamente. Me acerqué y le dije, aquí no tienes que dar explicaciones. Me abrazó como si le fuera a derretir el pecho. Y después de un rato, me susurró, me llamo Teresa. Y pensé que yo no servía, le abrí la mano y le respondí. Aquí no somos buenos. Simplemente estamos aquí, y así, dulce refugio. Seguro creciendo, sin grandes donaciones, sin fama. Pero con algo que escasea, humanidad, hoy tenemos 5 habitaciones. Un toldo de costura, un huerto de hierbas, y una pizarra donde todos llamamos frases, como una especie de alto colectivo. La mía dice, no me quebraron, me despertaron. No sé cuánto tiempo más viviré en este mundo. Yo no siento la urgencia, pero estoy segura de que estoy donde debo estar. Mi hija me escribió hace poco. Dijo que quería visitarnos, le respondí, de nada. Pero aquí nadie viene a mandar, solo aprender, no sé si vendrá. Pero por primera vez, eso yo no me pesa, por lo que perdí como madre, lo gain. Como guía, y mi edad, con eso basta. Esta mañana, mientras regaba las plantas, una de las residentes, Tonita, se me acercó y me preguntó, Estela, ¿te lo estás imaginando? Y respondí sin pensar, solo quiero un lugar donde nadie me diga que estorbo, y ahora tenemos un hogar donde todos encajamos, incluso aquellos que llegaron aquí destrozados. Sonrió, me dio una lavanda y ese futuro rendo suavemente. Y supe, en el fondo, que todo valió la pena. Si estás leyendo esto, es porque encontraste mi cuaderno.
Talvez este guardado en cajón del tol. O debajo de la alfombra donde escondo los cascanueces que nadie comparte. O talvez simplemente lo omiti, porque es hora de compartir lo que mucho sin un para pocos se atreven a decir. No sé quién es, no sé cuántos ecos tienes. No sé si estás casada, divorciada, viuda o cansada de todo lo anterior, lo único que sé es que, si estás leyendo esto, es una mujer. Y eso dice mucho. Me llamo Estela. Y no tengo miedo de decir mi edad. Tengo 68 años. Para mi levo la mayor parte de mi vida entender esto simple. No vine a este mundo a sufrir. No soy perfecta, madre, o cala, o cargar con los pecados de otros. O desaparecer para que otros brillaran. Durante años, creo que sí, que mi vela dependía de lo bien que severa sopa caliente o de calum cuando me insultaban. Era madre, sí, y esposa. Y nuera, abuela, empleada, amiga y mil cosas más. Menos Estela. Hasta que un día, la mujer que había traído al mundo me dio, a yolate hubiera atropellado un coche. Y me darum, no por las palabras, no por el tono. Sino porque me di cuenta de que había criado a alguien que no sabía ver su madre. Como en sí humano, y esa noche, en lugar de laca, hice la maleta. Impaclo que cuidaba de mí, una blusa vieja, un cuaderno, un corazón herido, y me fui. No por cobarde, sino porque por fin fui valiente. Y volví a empezar, con miedo. Sí, con dudas también, pero con una claridad que nunca antes había tenido. Yo no viviría en una casa donde me sentí como un intruso. Poco a poco, me reconstruí, abrí una panadería, conté mi historia. Ayudo a otros, logré lo que necesitaba ahora, y luego. Ready to do lo que antes me había tocado el corazón. Fund un lugar llamado dulce refugio, un espacio para mujeres. Como ti, como yo, como todas nosotras, donde nadie te pregunta por qué estás triste. Donde nadie te obliga a rir. Donde puedes dormir sin miedo. Donde puedes comer pan con las manos sin sentirte culpable. Aquí aprendí que las mujeres no se retiran de sus almas, que los cuerpos envejecen, sí, para los deseos no. Y que nunca es tarde para dar lo que siempre has dado a los demás. Este manual no es para que los. No para que me compadezcas. No para que me dé ejemplo. Es para que te mires al espejo y te preguntes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Para elegirme, no sé en qué punto de tu vida te encuentras. Talvez estés pensando en dejar un lugar que ya no te acage. Talvez estés empezando de cero después de un divorcio. Talvez tus hijos ya no te buscan. O talvez todavía tienes padres y no puedes agradecerles lo suficiente. Donde quiera que estés, quiero decir esto, sigues vivo, y esa es razón suficiente. Para comenzar, no tienes que descubrirlo todo. No tienes que saber dónde vas, solo tienes que saber quién ya no es. Y si tienes problemas para de yo ir, comienza poco a poco, deja de disculpar por Laura. Deja de decir sí cuando quieres decir no. Deja de hacer de la ropa que ya no te representa. Deja de dame orati en meses donde nadie te ofrecen. Trago de emoción, y cuando lo hagas, no te voltees, no por orgullo. Porque la mujer frente a ti, ya no le cuida bien los zapatos que solía usar. A la joven que todavía cree que su valor depende de un me gusta o de una cintura pequeña. Aprende a amarte a ti misma sin pedir aprobación. A la madre que se siente culpable por tomar 5 minutos para respirar. No le debes nada a nadie. No sequera a la persona que te dio a las. A la abuela que cree que su historia ha terminado. Puedes reescribir el final, y embellecerlo. Si alguna vez vienes a este lugar,
dulce refugio, y ves mi foto en la pared, no me traigas flores, preparado café y si untate. Li esta carta, y luego, has algo por ti. Aunque si pequego, aunque nadie te vi, aunque nadie te uploada, hazlo por ti, porque so fulo que me salvo. Y si un día tienes una sobrina, una nieta, una vecina, una amiga. Y te dice que yo no aguanto más, que se siente inferior, que está agitada, que no encuentra su lugar. Abrazola y dile, te encajas aquí, y contigo, todos los que vengan, después, con carico, sin rencor y con la mente en paz, Estela Ramos, fundadora de Dulce Refugio, Panaderia de Tiempo Completo, y una mujer que aprendió a no disculpas por su existencia. No volví para reclamar. No regres por venganza, volví por contender que una madre también merece ser cuidada, también merece ser escuchada, también merece ser amada. No solo por ser madre, sino por ser persona. Durante años me burlaron, me calaron, me empujaron. A las sombras de una casa que yo ayudé construir, pero hoy yo no mendigo amor. Hoy soy luz para otras mujeres invisibles, como yo. Y si te estás escuchando esto y sientes que te han hecho un lado. Déjame decir algo, tu valor no depende de nadie. No importa cuántas veces te hayan cerrado la puerta, te puedes volver a abrir una nueva, y no estás sola, aquí estoy yo, cantando esto, con el corazón en la mano, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar mi historia, si esto toca tu alma, compártelo, porque quizás alguien allá afuera necesita saber que siempre puede volver a empezar.